My dear student, welcome to English class. I am Mr. Nasiruddin, head teacher, Udayan High School, Matbaria. Today's topic is English for today, class 8. River Gypsies in Bangladesh, Unit 7, Lesson 3. Learning outcome. After read the topics, we will be able to ask and answer the question. Read the topics. While studying the topics, I know the text through silent reading. Learn new vocabulary. Write dialogue, paragraph or short composition about ethnic people. My dear student, look at the picture. What will see? We can see some small boats are floating on the river, some tents bank of the river. Here some boats, those who are ethnic people, they live on floating boats, and when winter season comes, they came to the mainland and make Tripolian tents bank of the river and live there. My dear student, now I am read the topics loudly. Please listen to me carefully and learn correct pronunciation while I am read out the topics. River Gypsies are ethnic group of people in Bangladesh. River Gypsies are an ethnic group of people in Bangladesh. They are known as Bede to local people. Local people call them Bede. The Gypsies have their own lifestyle and culture. They have personal lifestyle and culture. But these are the different part from our main culture, our country. They live in groups and do not own any land. They live unitedly and have no land. Therefore, they live a nomadic life, that is Jajabor life, traveling from one place to another, move from one place to another endlessly. These people roam, move across our river, one place to another across our river and water from May to December in a small country. ছোট ছোট নৌকায় তারা এক স্থানে আরেক স্থানে ঘোরাফেরা করে. These boats are their houses and these people are a part of our waters. These boats, their houses, means they live in boats, that is boats their house. In winter, many water bodies dry up. At that time, they return to the mainland and live in makeshift Tripolian tents on open river banks. মৌসুমের শেষে তারা যখন নদী শুকিয়ে যায় তখন তারা তীরবর্তী এলাকায় ফিরে আসে এবং তাঁবু কাটাইয়া যে একটু আগে আমি ডিসকাস টু ইউ ফ্রম দ্য পিকচার ইউ ক্যান সি দে আর মেন রিল্যাক্স ইন দ্য টেন্টস টোডালাস পেলে উইথ ডগস সেখানে দেখা যায় যে পুরুষেরা আরাম করছে তাঁবুতে টোডালাস পেলে উইথ ডগস অর আদার পেটস ইন দ্য ডাস্ট ধুলাবালির মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে কুকুর ছানা এবং অন্য পোষা প্রাণী নিয়ে Women often idle away time by hair drying, picking up flies in twos or threes, sitting in a row. মহিলারা সারিবদ্ধভাবে বসে উকুন উঠাইতেছে মাথা থেকে. Throughout the monsoon, they remain busy with fishing. সারা মৌসুম বর্ষা মৌসুমে তারা মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকে. They also dive for natural fuels in water. তারা মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক মুক্তা নদী থেকে খোঁজার জন্য চেষ্টা করে, নদীতে ডুবায়. Sometimes
they came for a couple of weeks. মাঝে মাঝে তারা সেখানে একাধিক সপ্তাহ ওখানে অপেক্ষা করে। মেন ক্যাচ স্নেকস, পুরুষেরা সাপ ধরে, অ্যান্ড এন্টারটেইন পিপল উইথ স্নেক চার্মিং অ্যান্ড সেল হার্বাল ফিশ। তারা সাপ খেলা দেখে মানুষকে আনন্দ দেয় এবং তারা ভেষজ জাতীয় ঔষধ অর্থাৎ তারা বিক্রি করে। Women go from door to door to sell bangles, cosmetics and other things. মেয়েরা মানে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে ফিতা, প্রসাধনী এবং অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে। They also try to help pain of old people, often by sucking out blood from their body. অনেক সময় তারা বৃদ্ধ মহিলাদের মানে কিছু বিরক্ত রক্ত মানে পয়জন শরীর থেকে বের করে তাদের কষ্ট লাঘব করে। Many villagers believe in magical power. Many villagers believe in the magical power of the gypsies. অনেক গ্রামবাসী মনে করে যে ওদের জাদু শক্তি আছে। They can make an evil spirit leave someone body by magic or special power. তারা মানুষের থেকে খারাপ আত্মা বের করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে, সে ধরনের পাওয়ার তাদের আছে। এই ছিল দিস ইজ মডেল রিডিং দিস টপিক্স, had some new vocabulary. Gypsy. A number of traveling people living on small boats, local people call them as Bedi, gypsy. Ethnic. Ethnic, belonging to a particular race who have a culture that is different from this main culture of our country. Nomadic,
travel from one place to another aimlessly. That is vagabond. Roam. To move. Move from one place to another without obvious plan. লক্ষ্যগ্রস্তভাবে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে। টেন্স। Collapsible shelter of material stays and supported by poles. That is Tripolian tents. And when winter season they live on the bank of the river, that is called tents. These are the new vocabulary. You also guess some new words and inner meaning of this word. Now I asked some questions for your clear idea. Who are gypsy? Gypsy are a group of ethnic people live in a small floating boat, move from one place to another for their living. They have no personal lifestyle. How do they live? They live in a small boats on the river and travel from one place to another across the river, and their boats is only way to their living. That is why boats is there, called boats is their houses. What do river gypsy men do for a living?
River gypsies men catch a snake and entertain people with a snake charming and sells herbal cures. My dear student, this is the information today's topics. I hope you can imagine what I say to your in favor of you. Please follow my instruction and read the topics again and again. Then you will learn about ethnic people, their lifestyle, their plan, everything. If you learn these topics, and you can try, if you can try your level best, you can write dialogue about ethnic people, you can write paragraph and short composition in these topics. Thank you very much.